Before any life or evolution, there was complete silence all over. The first sound that came out of that silence was Om, the sound of Brahman or God. It was from sound that all creation began. Chandram hiranmayen lakshmin jatave ma'avahasvaha. Vedas are the eternal words out of which the whole universe has been produced. They are the infinite words from which the entire universe comes and goes. There cannot be any thought without the word. Whatever there is in this world is the manifestation of thought. And thought can only manifest itself through words. This mass of words by which the unmanifested thought becomes manifest, that is what is meant by Vedas. Jagadatmana Naga Brahma Tadanandam Advitiyam Upasmahe Nadopasanaya Deva Brahma Vishnu Maheshwara. There is no language older than the Vedic language. It is the divine language. If there is something that is not in the Vedas, that is your delusion. It does not exist. பொய்யாமொழியான குரலுக்கும் யாராலும் பண்ணப்படாதான வேதத்துக்கும் அர்த்தம் ஒன்று தான் என்று யார் சொல்கிறப்போ அந்த குரலுக்கு ஒரு உரை எழுதின வெள்ளி வேதியார் என்பது சொல்லுங்க. அதனால் நவீனத்தில் கூட வேதமானது யாராலையும் பண்ணப்படாதது, வேதம் அபௌருஷேயம் என்பதை நவீனத்தில் உள்ள விஞ்ஞானிகளை முதற்கொண்டு வேதம் யாராலையும் பண்ணப்படாது. அதனால தான் வேதத்துக்கு ஒரு பேர் எழுதாக்கலவின்னு பேர். எழுதினதும் கிடையாது, அப்படி பரம்பரையாக ஒரு குருவானவர் சிஷ்யனுக்கு சொல்லி சொல்லி காது வழியாகவே வந்திருக்கு. புனர்வஸ்வரக்னிமாததீதா புனரவைனம் வாமம் வசூபாவர்த்ததே. Vedas are words that have the mystical power to produce effects if the sound intonation is right. The original source of knowledge is the Vedas. The philosophy of the Vedas, called the Vedanta philosophy, is very ancient. It is the outcome of that mass of ancient Aryan literature known by the name of the Vedas. It is the very flower of all the speculations, experiences and analysis embodied in this mass of literature, collected and culled through centuries. The Vedanta practically forms the scriptures of the Hindus, and all systems of philosophy that are orthodox have to take it as their foundation. Vedanta philosophy is perfectly impersonal. It does not owe its origin to any person or prophet. It does not build itself around one man as a center. Vedanta believes that the whole universe, in fact, is the evolution of that one absolute, called the Brahman in Sanskrit language. This whole universe is one. It is that one absolute manifesting itself in all these various forms. It is this one absolute which has become converted into all this: the universe, nature, man, soul,
and everything that exists. All this which we see around us is the outcome of that consciousness of the divine. The human nature is the outcome of that divinity. There is no difference between man and man essentially, all being alike divine. Even the smallest worm is a part of that divine. There is as if an infinite ocean behind, and we are so many waves coming out of that infinite ocean. Each one of us is trying his best to manifest that infinite outside. So potentially, each one of us has that infinite ocean of existence, knowledge, and bliss. The difference between us is caused by greater or lesser power to manifest that divine. Consciously or unconsciously, every man is trying to unfold that divinity. नमो राधपते नमो गणपते नमः प्रपदपते नमस्ते स्वयंभूतराजाय जगदन्ताय Love everyone as your own self, because the whole universe is one. We are all one, and the cause of evil is the perception of duality. As soon as one begins to feel that he is separate from this universe, then first comes fear, and then comes misery. When our eyes are opened and the heart is purified, the work of the same divine influence, the unfolding of the same divinity in every human heart will become manifest. And then alone we shall be in a position to claim the brotherhood of man. When a man has reached the highest, when he sees neither man nor woman, neither sex, nor creed, nor color, nor birth, nor any of these differentiations, but goes beyond and finds that divinity, which is the real man behind every human being, then alone he has reached the universal brotherhood. And that man alone is a Vedantist. A little personalized self is the cause of all the miseries in the world. This individualized self, which makes one different from all other beings, brings hatred, jealousy, misery, struggle, and all other evils. This has to be given up. Once this has been given up, all struggle will cease, all misery will vanish. Every soul that exists is your soul, and every body that exists is your body. By hurting anyone, you hurt yourself. In loving anyone, you love yourself. That is the stage of perfection according to the Vedanta philosophy. Vedanta believes in self-abnegation. இப்படி பிரிச்சிருக்கோம். ஒரு காலத்தை பிரிக்கப்படாமல் எல்லா வேதமும் கலந்தே இருந்துதான். அப்பதான் பகவான் விஷ்ணுவானவர் வியாசர் என்ற பெயரோடு அவதாரம் பண்ணி அந்த வேதங்களை பிரிச்சாராம். ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வவேதம் நாளாக பிரித்தார். ஆனால் சம்ஸ்கிருத பாஷையில் பிரிப்பதற்கு வியாசம்னு பேர். சமாசம்னா சேர்க்கிறது, வியாசம்னா பிரிக்கிறது. ஒன்றாக கடந்த வேதத்தை பிரிச்சதுனால அவருக்கு என்ன பேர் இருந்துருப்பா? வியாசர் என்று பேர் இருந்தது. வியாசர் தான் நமக்கு வேதங்களை நாளாக பிரித்து கொடுத்தார் என்று சொல்கிறது. அப்படிப்பட்ட வேதங்களில் பொதுவாக 2 காண்டம்னு பிரிக்கிறார். அதாவது வேதங்கள் பெரும்பாலான பாகங்கள்லாம் யாகங்களை பற்றி தான் சொல்கிறது. तस्य फलानि तपसानुदन्तु माया जातवेदो भावः स्वाहा नित्यपुष्टाङ्करेषिणे ஈஸ்வரேகம் சர்வ. அப்படி பார்த்தாக்கா வேதத்தை 3ஆக பிரிக்கலாம். கர்மகாண்டம், உபாசனா காண்டம், ஞான காண்டம் என்று வேதத்தில் யாகங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கு.
மெடிடேஷனை பற்றியும் சொல்லியிருக்கு, தத்துவ விசாரமும் பண்ணிருக்கு என்று வேதத்தை பின்பற்றி தான் பகவான் கண்ணனும் கீதையில் உபதேசம் பண்ணியிருக்கான் என்று இப்படிலாம் சொல்லியிருக்க. அதனால் அப்படிப்பட்ட கர்மாக்களை பற்றி சொல்கிற வேத பாகம் ஜாஸ்தி. உபாசனம் இது 3 எதிர்க்க. அப்போது கர்மா சொல்லுவானே, உபாசனம் சொல்லுவானே, ஞானம் சொல்லுவானேன்னு கேட்டால் நமக்கு தேவை ஞானம். According to Vedanta philosophy, there are 2 things in nature. One is Akasha, which is the substance, infinitely fine, and the other is Prana, which is the force. Anything which can be seen, felt or heard is material, the product of Akasha. Prana is omnipresent and interpenetrating everything. Jiva, the embodied soul, is eternal, just as God is eternal. Nature is also eternal, but changefully eternal. The material of nature, prana or akasha, is eternal, but changing into different forms eternally. But the jiva is not manufactured either of akasha or prana. It is immaterial and therefore will remain forever. It is not the result of any combination of prana or akasha, and whatever is not the result of combination will never be destroyed, because destruction is going back to causes. Nature, comprising millions and millions of souls, is under the will of God. God is all-pervading, omniscient, formless, and He is working through nature day and night. The whole of nature is under His control. He is the eternal ruler. If God is the ruler of this universe, why did He create such a wicked universe? Why must we suffer so much? Vedanta says that it is not God's fault. It is our fault that we suffer. Whatever we sow, we reap. He did not do anything to punish us. Man is born poor, blind, deaf or dumb because he had done something before he was born that way. The jiva has been existing for all time, was never created. It has been doing all sorts of things all the time. Whatever we do reacts upon us. If we do good, we shall have happiness, and if evil, unhappiness. So, the jiva goes on enjoying and suffering. What happens after death? Jiva gets quickly out of the body and goes to the solar regions. This universe has sphere after sphere. This earth is the world sphere, in which are moons, suns and stars. Beyond that, there is the solar sphere, and then the lunar sphere. Beyond that, there is a sphere which Vedantists call the sphere of lightning or the electric sphere. When jiva reaches this electric sphere, there comes another jiva, already perfect to receive it, and takes it to another world, the highest heaven called the Brahmalok, where the jiva lives eternally, no more to be born or to die. It enjoys through eternity and gets all sorts of powers except the power of creation. If it likes to have bodies and work in different parts of the world, it can do so. If it orders all its forefathers to come, they all appear at its command. Such are its powers that it never feels any more pain. And if it wants, it can live in the Brahmalok through all eternity. This is the highest man who has attained the love of God, who has become perfectly unselfish, perfectly purified, who has given up all desires, and who does not want to do anything except worship and love God. இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்கிறா, நவீனத்தில் ஒரு விஞ்ஞானிகளாக ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கா, நாம் பண்ணுற பேசுகிறோமே அது தமிழில் பேசட்டும்,
இங்கிலீஷில் பேசட்டும், எந்த பாஷையில் பேசினாலும் இந்த பாஷை, இந்த சப்தமானது ஆகாசத்தில் குறிப்பிட்ட தூரம் தான் போகுமா. ஒரு கிட்டத்தட்ட 20,000 அடி வச்சுக்கோங்களேன், அது பரிந்து தான் நான் பேசுகிற எல்லா பாஷையும் போகுமா. ஆனால் வேதம் மாத்திரம் இதை தாண்டி தேவலோக பரியத்தை போகிறது என்று நம்ம எடுத்த விஞ்ஞானத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்கா. அதுக்கு சமீபத்தில் ஒரு எப்படி கண்டுபிடிச்சான்னு கேட்டால், ஒரு பிளேனில் ஏரோப்ளேனில் போகும்போது அப்போ இந்த வேதத்தையும் ஒரு ரெக்கார்டு பண்ணி கேசட்டாக பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனான். பாக்கி இதர பாஷையில் உள்ள சில நூல்களையும் எடுத்துகிட்டு போனான். இது கிட்டத்தட்ட 30,000 அடி தாண்டி போகிறபோது இந்த வேதத்தை தவிர இதர பாஷைகளில் செய்யப்பட்ட ஒரு கேசட் பண்ணியிருக்காளே, அதை போட்டால் அது பேசவே இல்லையா. There are others that are not so high, who do good works, but want some rewards. They say that since they have given so much to the poor, or helped someone, they want to go to heaven in return. When they die, Jiva gets out and goes to the lunar sphere, where it has a very good time for a long period. There it enjoys happiness, so long as the effect of its good deeds endures. When the same is exhausted, it descends and once again enters life on earth according to its desires. God is both material and efficient cause of this universe. He projects this universe out of himself. In fact, the whole universe comprising all nature and an infinite number of souls is, as it were, the infinite body of God. He is interpenetrating the whole of it. He alone is unchangeable. But nature changes and soul changes. He is unaffected by the changes in nature and soul. அப்படிங்கிறத பற்றி தான் விஸ்தாரமாக சொல்லியிருக்கு. அப்போ நமக்கு அப்படி எண்ணம் இல்லையே. ஒத்தத்திற்கு பரமாத்மா வேற, நான் வேறு தானே எண்ணம் இருக்கு என்று காரணம் கேட்டால், அது காரணம் அஜ்ஞானம், அவித்தி, அறியாமை என்று சொல்ல. அறியாமையினால்தான் ஒரு ஜீவன் யாருக்க, எல்லாருமே பகவான் தான், எல்லாரும் பிரம்மன் தான். Vedanta further believes that the whole universe is the apparent evolution of God. God is the material cause of this universe, but not really, only apparently. This universe, as we know and think it, does not exist. It is mere appearance and not reality. God has not changed at all and has not become the universe at all. We see God as the universe because we have to look through time, space, and causation, which makes this differentiation apparently, but not really. It does not mean that this universe does not exist, but at the same time, it is not what we take it for. When the sun is covered by clouds, it remains unaffected by them. The work of the wind is to drive the clouds away. The more the clouds disappear, the more the light of the sun appears. In the same way, when one is in ignorance, he sees universe and does not see God. When he sees God, the universe vanishes entirely for him. The veil of ignorance falls away from him. The prison of misery changes into Sat, Chit, Ananda. That is, existence absolute, knowledge absolute, and bliss absolute. And the attainment of this is the goal of the Vedanta philosophy. துக்கமே இருக்கக்கூடாது என்று ஆனந்தமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். வாழ்க்கையில் மனிதன் என்று ஆனந்தமாக இருக்கணும்னு சொன்னாக்கா, இவன் தான் பரம்பொருள் என்ற ஞானம் என்ற அறிவு எப்பொழுது ஏற்படுறதோ அப்போதான் இவனுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்குமா. அது பரியந்தம் எதை பண்ணினாலும் துக்கம்தான். இங்கே கஷ்டப்படுறான், துக்கத்தை அனுபவிக்கிறான், உபதிரவம் தான் ஜாஸ்தியாக. மனிதனுக்கு உபதிரவம் விலகி, துக்கம் விலகி, கஷ்டம் விலகி ஆனந்த நிலையில் வரணும்னாக்கா ஒத்தொத்தனும் நான் தான் பரம்பொருள் என்ற அத்வைத ஞானம் எப்போ எழுப்படுறதோ அப்போ தான் நமக்கு கஷ்டங்கள் விலகி, துக்கம் விலகி ஆனந்தம் ஏற்படும். நாம ஏன் ஆசைப்படுறோம்? ஆனந்தமாக இருக்கணும், துக்கமே இருக்கக்கூடாது என்ற ஒத்தொத்தருக்கும் ஒரு எண்ணம் இருக்கு. The whole of this universe and all this infinite number of souls coming up and going down are all dreams.
dreams, as the one sun reflected on various pieces of water appears to be many, and millions of globules of water reflect so many millions of suns, and in each globule will be a perfect image of the sun. Yet there is only one sun. So are all these jivas only reflections. God is being reflected in all these different jivas. But a dream cannot be without reality. And that reality is that one infinite existence. யத்வன்முகுரே பிரதிபிம்பத்வம். கண்ணாடி. இந்த பெருமாள் கோவிலில் கண்ணாடி சேவைன்னு ஒன்று வச்சுருப்பா. ஒரு கண்ணாடி ரூமில் பகவான் வச்சுருப்பா. பார்த்தா ஒரு 1000 பெருமாள் தெரிவர். ஒரு அறிவாளி சொன்னால் இந்த கோவிலில் 1000 பெருமாள் இருக்காருனா. 1000 பெருமாளாக இருக்கிறப்போ இருக்கிற சுவாமி ஒருத்தர் தான். அவர் 1000 மாதிரி தோன்றுறார். அதுக்கு என்ன காரணம்? இந்த கண்ணாடி இருக்கிறதுனால 1000 பேர் தோன்றுறார். அதே பேர் மனசானது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஒரு பொருள். ஆனால் ஒத்தொத்தருக்கும் மனசு வெவ்வேறையாக இருக்கிறதுனால அந்தந்த மனசில் ஆத்மாவுடைய பிரதிபிம்பம் வரும்போது வெவ்வேறு ஜீவர்கள் மாதிரி தோன்றுறது. அதனால் அத்வைத தத்துவத்தில் ஒரு ஜீவன் ஒத்துதான். You as body, mind or soul are a dream. But what you really are is existence, knowledge and bliss. You are the God of this universe. You are creating the entire universe and drawing it in. All these births and rebirths coming and going are the figments of Maya or illusion. You are infinite. The sun, the moon and the whole universe are but drops in your transcendental nature. How can you be born or die? Those who receive this knowledge are one with the universe. For them, all heavens and even Brahmalok are destroyed. The whole dream vanishes and they find themselves the eternal God of the universe. They attain their real individuality with its infinite knowledge and bliss and become free. என்று அவருக்கே ஒரு நாளைக்கு தோணித்தான். ரமண மகரிஷி இப்போ உலகத்தை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பெரியவராக போனார்னாக்கா அவர் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு சின்ன பையனாக இருக்கிற போது நான் யார் என்று அவருக்கு ஒரு எண்ணம் தோணித்து. அப்போ நான் யாருங்கிட்ட ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காகவே எல்லாத்தையும் விட்டு ஒழித்து அவர் வந்தார். அதனால் நம்ம மொத்தத்திற்கும் நான் யாருங்கிற எண்ணம். நான் யாரு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? இந்த ஊர், இந்த பெயர், இந்த தொழில் சொல்கிறோம். இதெல்லாம் நான் யார் இல்லை. நம்ம வேதங்களில் நான் என்பது ஆத்மா என்று ஒரு தத்துவத்தை குறிக்கிறதான். அந்த ஆத்மா யார்? இந்த உடல் தான் ஆத்மாவா? உடலுக்குள்ளதான கண்காது மூக்கு இருக்க புலன்கள் இது ஆத்மாவா? அதை தாண்டி மனசுன்னு ஒன்று இருக்கு அது ஆத்மாவா? அதை தாண்டி புத்தின்னு ஒன்று இருக்குது அது ஆத்மாவா? எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு தத்துவம் இருக்கா அதுதான் ஆத்மாவா என்று நான் ஒத்தொத்தரும் விசாரம் பண்ணோம். இப்படிப்பட்ட தத்துவ விசாரத்தை பற்றி எது சொல்கிறதோ அதுக்கு தான் ஞானகாண்டம்னு பேர். ஆனால் வேதங்களில் அந்த உபனிஷத் பாகத்தில் இந்த ஞானகாண்டத்தை பற்றி சொல்கிறது. From where does this universe come? In what does it remain? Where does it go back? From love it comes. In love it remains. Back it goes into love. All knowledge and all power are within and not without. Nature is a reflecting glass, and all knowledge is the reflection of the within on this glass of nature. Powers, secrets of nature, and force are all within. There are only a series of changes in the external world. There is no knowledge in nature. All knowledge comes from the human soul. Man manifests knowledge, discovers it within himself, which is pre-existing through eternity. Everyone is the embodiment of knowledge, eternal bliss, and eternal existence. ஒரே விஷயத்தை நினைக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் நமக்கு மனசு இருதில்லை. நம்ம பார்க்காம இருக்கோம். இதோ பேசிகிட்டே இருக்கோம். ஒரு அத்தர் அர்ச்சனை பண்ணுவார் நவராத்திரியில். மாத்திரே நமஹ, ஸ்ரீ மகாராஜ்யே நமஹ, ஸ்ரீமத் சிம்மாசனேஸ்வர்யே நமஹன்னு அர்ச்சனை பண்ணிட்டே இருப்பேன். நடுப்புற மாடுக வைக்க போட்டு யாருக்கு விட்டுரும். இங்கே திடுமன் ஆகிடுப்போ நமக்கு கண்டினியூவாக ஒரே தாட்ஸ், ஒரே எண்ணங்கள் வருதில்லை. மனசு சுத்தமாக இருந்தால் கூட, நல்ல காரியங்களில் ஈடுபட்டால் கூட மனசுவானது ஒரே விஷயத்தை
நினைக்கிறதில்ல. ஒரு விஷயத்தை பேசிக்கிற போது நடுப்புற இன்னொரு விஷயம் வந்துடுது. அப்படி மனசு ஒருமைப்படணும், ஒரே விஷயத்தை நினைக்கணும். அதுக்கு என்ன தேவை? இப்போ மெடிடேஷன் தேவை. A peculiar idea of the Vedanta is that an infinite variation in this religious thought is allowed. It does not force everybody to the same opinion, because the goal is the same. As so many rivers having their source in different mountains, roll down, crooked or straight, and at last come into the ocean, so all these various creeds and religions, taking their standpoints from different standpoints, at last come unto thee, the infinite, the divine, the supreme. Thus in India, there never was any religious persecution by Hindus, but only that wonderful reverence which they have for all the religions in the world. The spirit of tolerance can never die in India. आदित्यवन्नन्तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कर्ताभिवधनियदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रः प्रविद्दां पृथिव्यश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्वादिधर्माणि प्रथमान्यासन् तमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्वादिधर्माणि प्रथमान्यासन् केनागं महिमा